Mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour vivre ensemble la dernière course au programme de ce samedi. Samedi vraiment très particulier avec le soleil qui a été omniprésent tout au long de la journée et puis une pluie, un orage qui est venu s'abattre durant la finale A de la catégorie X30 senior. On retrouve d'ailleurs cette catégorie pour la finale B. 14 minutes et un tour annoncé, mais on est en condition de piste pluie et donc forcément une finale qui peut être raccourci à ce niveau-là. On va voir tout de suite ce que ça va donner en termes de tours à accomplir. Je vous avoue que la finale A de cette catégorie X30 senior a un petit peu chamboulé tout dans nos esprits. C'est le cas aussi pour vous, Alex, alors qu'on découvre là la grille de départ de cette finale B avec Tyrone Kinard qui s'élancera en pole position. Well, the funny thing is, I've just had a really interesting conversation with our good friend Thierry Lipin. He said this has been the craziest year we've ever had at the Yamin Series Benelux because, folks, some of the drivers in Final B, including our front row, decided to not go out. So we have 22 drivers who I will run through. So Connor Grant, Bertram Saxe, Jules Van Hul, Kevin Bakker, Luca Moulin, Gaetan de Brabandera. These are the drivers that have opted to go out onto the circuit. Keanu Wellens, Philip Svensson, Roberto Baz, Tristan Kroon, Nicolas Simic, Reese Newburn, Rafael Linders, Jens Bozart, Thibaut Weyers, Lucas Horsika, Sky de Forny, Florent Dierdin, Matteo van der Kerkhoff, and Florent Bans. And, oh, well, we've got a Falcon off on the circuit. And that is the 317 of the Netherlands, Kevin Bakker. Well, the throttle pedal isn't going to help him get out of that mess, I'm afraid. Oui, Kevin Bakker qui se retrouve déjà là, presque contraint à l'abandon. Il essaye de repartir. On le voit remettre les gaz, mais ça ne repart pas pour l'instant. Il est bloqué au niveau de l'épingle juste avant la ligne droite de l'Europalan. Alors qu'on va très prochainement lancer ce peloton pour cette finale B. Kevin Bakker qui devait s'élancer en principe en 10e position. Ce ne sera pas le cas puisque on le voit depuis notre cabine. On est en train de dégager son kart et de le mettre en sécurité. C'est donc l'abandon pour Kevin Bakker. Vraiment un moment à oublier pour le pilote néerlandais, alors que le peloton maintenant se présente pratiquement devant cette ligne droite de départ. Alors on nous annonce toujours sur notre écran 14 minutes de temps réglementaire plus un tour. Alex, on verra bien ce que ça va donner. Well, last race of this round of the championship, and what a round it's been. Red lights on the gantry. Connor Grant will lead the field as the lights go out here at Karting Genk. And now into turns 1 and 2 and under braking while Connor Grant, tail end snapping to the left-hand side under braking whilst rotating it through into turns 1 and 2. As the field makes its way into turn number 3. If you go to the outside line through turn 3, you get a really good run coming out of there. So, as I said, 22 starters. Well, quite a few well, actually, make that nearly 50% of the field. 19 drivers competing in this B final out of the original 36. Of course, Kevin Bakker is not on terra firma, aka tarmac. He's in the wet and dirty and muddy grass, unfortunately, which just goes to show how quickly things cannot turn in your favour. Connor Grant leads the way, but that is, I think, Gaetan de Brabandera possibly that might have just gotten through. Yes, that is, who's just broken the timing beam first through Sector 2 as they come out of turn number 11. So Gaetan de Brabandera leading the B final at this early stage. Les premiers tours qui sont en train d'être bouclés. Le premier tour, pour être précis, dans cette finale B. Et un homme qui se détache en tête de ce classement, c'est Gaetan de Brabander, qui a pris largement déjà les commandes de cette finale. Derrière, vous le voyez, ça se bagarre. On a plusieurs pilotes, et notamment un pilote là qui s'est fait surprendre, envoyé en tout cas, à tout le moins en tête à queue au niveau du premier virage. À l'image, on a notamment Jules Van Hul avec le châssis TD. Jules Van Hul qui était il y a quelques instants en 3e position. Il est peut-être même bien passé en 2e place pour l'instant. On va confirmer tout ça. En attendant, c'est Gaetan de Brabander qui mène les débats. Et je pense qu'effectivement, Jules Van Hul est passé devant Connor Grant.
Yeah, so this has been a right old chess game in the last couple of hours here, Seymour. You know, dry weather conditions. We were waiting for things to sort of, you know, just get to the end of the race weekend for these drivers. 164 coming here, of course, north of 250 by the time we take into consideration mini rookie, X30 Senior Cup Gentleman and Master, which will be happening tomorrow. The live stream you can catch from around about 20 past 1 tomorrow afternoon. But Skitan de Brabandera, well, no surprise here, with an absolutely sopping wet circuit, leads by 3.1 seconds. And again, yes, they've got wet tyres on. Yes, they will have traction, but it won't be premium traction, let's say. The kart is going to feel a bit sketchy, a bit loose on the back end when you're trying to accelerate. You're going to get chronic understeer, and some drivers deciding to go wide into turn 6 and just sort of do what Daniel Ricciardo did in his early days in Red Bull, where you sort of like you use a V-turn on the corner. So you're effectively trying to use the furthest part of the corner in order to maximize your exit speed. And that's something drivers do, and you learn in karting from a very, very young age. On était en train de parler de ces conditions particulières que sont ces conditions quelque peu aquatiques en cette fin de journée, et des trajectoires qui sont effectivement bien différentes de ce qu'on connaît sur une piste sèche. Alors il y a plusieurs écoles, hein, pas une seule trajectoire qui est bonne. Certains sont parfois un peu plus à l'attaque à l'intérieur, certains profitent de l'extérieur de la piste pour tenter d'être le plus performant possible. Mais vous le voyez, parfois des trajectoires un peu différentes. Le but, c'est d'aller chercher en tout cas le grip là où il y en a, c'est-à-dire en dehors de la trajectoire sèche, parce que là vous avez de la gomme, et Dieu sait que ce week-end, avec la chaleur qu'il y a eu, il y a pas mal de gomme sur la trajectoire idéale sur piste sèche. Et donc vous le voyez, hein, là on a des pilotes qui vont vraiment chercher l'intérieur du virage, et d'autres qui vont chercher l'extérieur. Bon voilà, c'est deux écoles de conduite un peu différentes, mais vous le voyez, c'est un art d'être toujours à l'équilibre, et vous le voyez. Connor Grant getting all kinds of sideways in the 254. He led the race from lights out and now finds himself battling away. I mean, Lucas Horsica might have got himself up a couple of positions. He's currently running, according to our live timing, around about 4th place. So Connor Grant is battling. I think that's Keanu Wellens not too far behind. Tristan Kroener's got through on Connor Grant, so that's a change. That's a battle for. Oh, who's just got the launch then? I think that might have been Luca Muller that just got the two of them on the, and that was Keanu Wellens as well. Just literally came out of turn 11, hit the throttle, bang, straight forward. There you go. 2 places for the price of 1. La bagarre qui nous occupe avec Lucas Orsica, c'est pour une place sur le podium éventuellement, hein, cette bagarre avec notamment Philippe Svensson avec le casque vert. Ce sera à confirmer, mais il me semble que c'est le cas avec Lucas Orsica, pilote que l'on a vu faire toutes ses classes en Yambé Series Benelux. Il était déjà là à son plus jeune âge, Lucas Orsica, et donc un habitué de ces courses dans le Benelux, ce karting de Genk qui n'a plus aucun secret pour lui. Et regardez les différences de trajectoire avec un chassé-croisé là pratiquement avec Lucas Orsica qui a finalement la plus belle des trajectoires, hein, vu la manière dont il est revenu sur Jules Van Hul. Ouais, très impressionnant, très intéressant d'analyser ces différentes trajectoires. Et Lucas Orsica qui est de plus en plus pressant devant. Eh bien, c'est une balade de santé pour Gaëtan de Brabander. Bit of a swan song at the end of a difficult weekend for the 231 from Belgium. He's leading, and his lead now is nearly 7.9 seconds. Lucas Horsica looking up the inside of Jules Van Hul. Gets through at turn 2, but Van Hul clips on the apex, and Horsica's sort of like saying, right, don't be crafty, but Van Hul trying to go around the outside at turn 4. That's brave in these wet weather conditions. I've seen Jules Van Hul pull that kind of move off in other categories in karting. But again, it's just sort of making the best of intentions. You can be, I've known drivers in karting, some who love the wet and really flourish in it, but in the dry they tend to struggle.
Then there's the complete opposite. Someone who's rapid as anything in the dry, but then you put them in wet weather conditions. One driver in another category was at a season finale and he was in qualifying. It was absolutely teaming it down with wet weather, and he went off and hit the wall and qualified outside of the top 15. And normally, if you put him in the dry, he'd be on pole position. So it's nice when the wet weather is a nice equaliser for a lot of drivers, because they go, right, now I've got the chance. I was half a second off the pace. It really put me in a disappointing mood. But then you also have to have consideration for the, out of the 103 drivers, 31 did not even make it through to this final here. And those drivers that decided, with the weather as it had become, not to go for it and go for a potential opportunity to get a good amount of points. Oui, changement pour la troisième place pendant ce temps, Alex, avec Jules Vanul qui a cédé cette troisième position à Philippe Svensson, le pilote norvégien, désormais sur le podium de cette finale B, podium honorifique, puisque on vous l'a dit, on a vécu la finale A, une finale chaotique avec des conditions vraiment très particulières, des pilotes qui sont partis en slick alors qu'on a eu le déluge ici sur le tracé limbourgeois. Ici c'est beaucoup plus simple à lire comme hiérarchie, c'est vraiment le pilotage sous la pluie qui fait la différence. Attention à Philippe Svensson à l'attaque là devant la tribune principale de ce karting Genk, et Jules Vanul en quatrième position. Attention derrière parce que ça pourrait aussi revenir dans le chef de Sky de Fourny qui est pour l'instant cinquième. Yeah, Sky de Fourny, also a driver that doesn't always have the best of luck, especially over the previous rounds, but well, was due to start 31st in this race and is now currently running P5. Lucas Hosika again just trying to do what he can. Jules Van Hoel trying to go around the outside again at turn 4, doing the old M&M, round the outside on Philip Svensson, running on the Charles Leclerc chassis, and who neatly hooks the inside of the right front sidewall onto the inside of the curbing, just to sort of swing the back end of the kart around. And it's a tactic that, for those uninitiated that are watching along with us, why do drivers decide to do that? Well, karting is about momentum, and especially when you're going through corners, and some of the drivers will swing the kart wide, use the chronic understeer to their advantage, but then there are others that will use the inner part of the sidewall. So if you're going through a right-hander, you'll use the inside right-hand front tyres sidewall to hook it against the curbing, and that in some respects helps to swing the momentum of the back end around to help rotate the momentum on the kart. So when you're applying the throttle, if you've caught it part way through and gone a bit early, you will pirouette, but then it's a case of managing it. It's smooth, it's calculated, it's not going 11, 12 tenths and then hoping that you're going to win by about 3 laps. No, you're not. You're going to win by a comfortable margin. I mean, Gaetan de Brabandera, with 3.5 minutes to go, has a lead of 11 seconds. Point proven. 3 minutes 30, un petit peu moins encore dans cette finale B, avec toujours cet avantage très très conséquent de Gaetan de Brabander en tête de la course, plus de 10 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant Lucas Orsica, et Gaetan de Brabander qui s'est montré le plus rapide sur ce tracé dans ces conditions pluvieuses, une 13,473 contre une 14,4 pour son plus proche poursuivant. La différence, c'est 1 seconde, tout simplement. C'est dire que le pilote belge qui occupe pour l'instant la tête de cette finale B est à l'aise dans ces conditions, et son écart, son avantage en tête continue de grimper. 12 secondes à présent devant Lucas Orsica, Philippe Svensson et Sky de Fourny qui est passé devant Jules Vanul. Jules Vanul à nouveau attaqué par Keanu Wellens. Yeah, and Jules Van Hoel tries to get back up the inside through at turn number 2. Goes wide at 3. Is there going to be an opportunity to go around the outside at turn 4? Jules Van Hoel, you have done that every single time going through turn 4. And you think that, yes, I'm going to catch the cars in front and do them around the outside? No, is the resounding answer that you get, thrown in your general direction. But
we're coming to the end. The last few laps are on lap 10 at the moment, with Gaetan de Brabandera now extending his lead by over a second, and has just put in another new fastest lap, 1 minute 13.473. Not quite the high 54s that we've seen in Senior X30 at the sharp end of the field throughout the weekend. As low as 54.3s have been the lap times we've had on pure race pace. But this is a round of the championship that the drivers, particularly in the A final, they will not forget it in a hurry and will dust themselves off, come back, swinging from the branches in a month's time and go, right, let's right the wrongs that happened to me last time out. As, well, we're going to probably end up with this and maybe 2 laps to go. So 13 laps, I think, is going to be the total amount of this 1,360 metre circuit that we'll negotiate in this B final. But still, to have 18 drivers rounded out by Thibaut Weyers in the 340 from the Netherlands, still there has been, in this respect, you've got to look at this from any kind of perspective, folks, that come August, if we have change in weather conditions, this is a perfect training ground. Yes, they're not going to get the championship points like the people did in the A final, but any wet weather running you get at Karting Genk can help you in the meantime, especially when it's hot, especially when the humidity earlier on today was high. I think we are still probably around about 30 degrees Celsius still, and well, 2 laps to go. Gaetan de Brabandera from 14th leads the way in the 321, and is just calmly taking it in his stride at the minute. Oui, plus que 2 tours dans cette finale B, avec à l'image Gaetan de Brabandter qui est largement en tête toujours, 13 secondes d'avance sur Lucas Orsica. Philippe Svensson n'est pas loin, mais il est quand même beaucoup plus loin que ce qu'il ne peut faire pour dépasser son adversaire. Philippe Svensson en 3e position à plus de 4 secondes de Lucas Orsica. Sky de Fourny, par contre, pourrait éventuellement terminer à la 3e place de cette finale B, puisqu'il n'est pas très loin, à moins d'1 seconde de Philippe Svensson. Ce sera à ce niveau-là qu'il y aura encore du suspense dans cette course, parce qu'on entre dans le dernier tour pour Gaetan de Brabandter avec ce kart du CG Racing, il me semble. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, ça y ressemble très fortement. Le pilote qui va profiter donc de ce tour. Lucas Orsica toujours bien accroché à cette 2e position. Philippe Svensson sous la menace toujours de Sky de Fourny. Keanu Wellens est 5e, Jules Vanul 6e. Rhys Newburn est 7e. Devant Tristan Krohn, Nicolas Simic et Bertram Sachs. Voilà pour le top 10 de cette finale B qui va toucher à sa fin d'ici quelques instants. On vit la fin de ce tour avec Gaetan de Brabandter. Décidément, c'est de plus en plus compliqué de citer son nom. Fin de journée pour tout le monde. Mais voilà, il arrive tout doucement à la fin de ce tour. Il va donc très certainement s'imposer dans cette finale B. Well, Gaetan de Brabandter might have thought I could have an opportunity at winning a final. Here it is, after 13 laps of Final B for X30 Senior. From Belgium, Gaetan de Brabandter, proficiat, félicitations, well done. Winning the Final B for X30 Senior, and we've got a little bit of a wait, as a few more drivers are about to cross the line. From the Czech Republic, Lucas Orsica takes 2nd position as de Brabandter going sideways through turns 3, 4 and 5. Philip Svensson from Norway rounds out the top 3 ahead of Sky de Fourny. From the Netherlands, Keanu Wellens, Jules Van Hul, Rhys Newburn, Tristan Krohn, Nicolas Simic from Germany and Bertram Sachs from Denmark round out the top 10. Just a few more drivers to come across the line. Luca Moulin, Florid Panes, Jens Bozart, Florent Dierda, Connor Grant ending up 15th behind ahead of Raphael Linders, Matteo van der Kerkhofer, and certainly last but not by no means least,
Thibaut Viers from the Netherlands. Roberto Baus, unfortunately, out on lap 7. Kevin Bakker out on the, well, before we'd even gotten started. And then the list of non-starters. And I'm going to go through them. Tihon Kinaz, Sean Hogan, Angelo Mili, Luke Taylor, Louis Comin, Mirko Wouters, Jack Buckley, Sibe Paganar, CJ Bennett, Casper Norman, Tess Verschoor, Delano Wellens, Thibaut Gillard, Simon Lacroix, Rosanne Dendriver, and Rima Blanc. But Gaetan de Brabandera wins the B final in X30 Senior here at Karting Genk.